Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что пришли вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Yashodanandana Prajajana Vanjana Yashodanandana Prajajana Vanjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Yashodanandana Prajajana Vanjana Yashodanandana Prajajana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jai Om Vishnupat Paramahansa Parvacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Gangamayi Ki Jai. Jamunamayi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Padaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa turubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 12, entitled Creation of the Kumaras and Others. Глава 12. Сотворение кумаров и других. Text number 6. Стих 6. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saha Saha Abhadyataha Avajyadaha Sutai Sutai Evam Evam Pratyakyata Pratyakyata Anushasanai Anushasanai Krodham Rodham Durvishaham Durvishaham Jatam Jatam Niyantum Niyantum Upachakrame Pachakrame Sovadyata
Sutarevan Sovajata Sutarevam Pratyakyatanu Shasanai Pratyakyatam Shasanai Krodhan Durvishahan Jatam Krodham Duvishatam Jatam Niyantum Upachakrame Yantum Upachakrame Sovadyata Sutarevan Suvajata Sutarevam Pratyakyatanu Shasanai Pratyakyatam Shasanai Krodhan Durvishahan Jatam Krodham Duvishatam Jatam Niyantum Upachakrame Yantum Upachakrame Sovadyata Sutarevan Sovajata Sutarevam Pratyakyatanu Shasanai no Pratyakyatanu Shasanai Pratyakyatam Shasanai Krodhan Durvishahan Jatam Krodham Duvishatam Jatam Niyantum Upachakrame Yantum Upachakrame Suvajata Sutarevam Sovadyata Sutarevan Pratyakyatam Shasanai Pratyakyatanu Shasanai Krodham Duvishatam Jatam Krodhan Durvishahan Jatam Yantum Upachakrame Niyantum Upachakrame Elapati Prabhu Svadhyatah Sutarevam Sovadyata Sutarevan Pratyakyatanu Shasanai Pratyakyatanu Shasanai Krodham Durvishaham Jatam Krodhan Durvishahan Jatam Yantum Upachakrame Niyantum Upachakrame Saha Saha He Brahma Hi Brahma On Brahma On Brahma Avadyataha Avajataha thus being disrespected thus being disrespected. Столкнувшись с таким непочтительным отношением к себе, Sutai Сутай by the sons by the sons, со стороны сыновей, Evam Эвам, thus das, так, Pratyakyata Пратякьята, refusing to obey refusing to obey, отказавшийся повиноваться, Anushasanai Анушасана, the order of their father the order of their father, приказу отца, Krodham Кrodhам, anger anger, гнев, Durvishaham Dravishaham, too much to be tolerated too much to be tolerated, невыносимый, Jatam Ятам, thus generated thus generated, таким образом возникший, Niyantum Янтум, to control to control to control, сдерживать, сдержать. is that what it says in Russian? To control, what is it? To control? Yeah, it's good. What do you mean? You don't To control, да, контролировать, сдерживать. Upachakrame Upachakramé tried his best tried his best. Старался изо всех сил. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. On the refusal of the sons to obey the order of their father, there was much anger generated in the mind of Brahma, which he tried to control and not express. Когда сыновья отказались повиноваться приказу отца, ум Брамы охватил великий гнев. Однако он попытался сдержать и никак не обнаружить свой гнев. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Brahma is the director in charge of the mode of passion of material nature. Брахма является повелителем материального качества страсти. Therefore, it was natural for him to become angry on the refusal of his sons to obey his order. Поэтому неудивительно, что, услышав отказ сыновей подчиниться его приказу, он пришел в ярость. Although the Kumaras were right in such acts of refusal,
Brahma, being absorbed in the mode of passion, could not check his passionate anger. И хотя, отказавшись исполнять его просьбу, Кумара поступили правильно, все же Брахма, находившийся под влиянием качества страсти, не смог справиться с охватившим его гневом. He did not express it, however, because he knew that his sons were far enlightened in spiritual advancement, and thus he should not express his anger before them. Однако он никак не проявил свои чувства, не дал им волю, так как знал, что его сыновья достигли высот духовного знания. Они были просветленными, и ему не следует изливать на них свой гнев. And that's the end of that purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? Какие-то вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Sometimes we feel angry about something that happens to us. How can we control this emotion in the moment? Порой с нами что-то происходит, и это вызывает у нас гнев. Как мы можем сдержать свой гнев? Как мы можем контролировать эти эмоции в моменте? First of all, to be mentally prepared by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Прежде всего, мы должны быть готовы к этому в уме. Для этого необходимо повторять Харе Кришна Махамантру, Which makes the mind peaceful. которая делает ум спокойным, умиротворенным. And then one can, one can refrain from reacting passionately. И благодаря этому человек может избежать реакции на те события, которые с ним происходят в качестве страсти. Because he's feeling satisfied within. Он чувствует удовлетворение изнутри, And therefore he's not disturbed by external stimuli. и потому внешние стимулы его не беспокоят. Another very, very important way is to study Srila Prabhupada's books. Другой очень-очень важный способ избежать гнева – это изучать книги Шрилы Прабхупады. Because in that way, one rises up to the mode of goodness. Потому что это позволяет нам подниматься до качества благости. And even further to Shuddha Sattva or purified goodness. И даже выше, до шудха саттвы или чистой благости. So in this way, he goes beyond the modes of passion and ignorance. Таким образом, человек возвышается над качествами страсти и невежества. So again, we should need to be mentally prepared or intellectually prepared with philosophy. Опять же, мы должны быть готовы к этому в уме и также в разуме при помощи философии. You know for sure that something's going to happen to incite your anger. Мы знаем, наверняка, мы можем быть уверены, что обязательно что-то произойдет, что вызовет в нас гнев. Something will happen for sure. Что-то такое наверняка произойдет. Either today or tomorrow or the next day, but something will happen to incite your anger. Либо сегодня, либо завтра, либо на днях. Но обязательно случится что-то такое, что вызовет в нас гнев. You know it's going to happen. Вы же знаете, что это произойдет. So be mentally and intellectually prepared. Так что будьте готовы к этому и в уме, и в разуме. Which means philosophically prepared. Это означает, будьте готовы к этому философски, при помощи философии. And at the time that something's happening to make you angry, just take a minute to chill out. И в тот момент, когда происходит что-то такое, что вызывает в вас гнев, просто минутку успокойтесь, возьмите перерыв на минутку и постарайтесь как-то охладиться. My father used to tell me to take a cold shower. Отец всегда советовал мне в таких случаях принять холодный душ. But we have an even better method. Но у нас есть метод, гораздо лучше. We chant Hare Krishna. Мы повторяем Харе Кришна. So when you're feeling angry, if you just chant Hare Krishna, in a few minutes you'll feel much better. Когда вы чувствуете гнев, просто повторяйте Харе Кришна, и через пару минут вам будет гораздо лучше. Another point is to always bear in mind that there's nothing that happens that is not
without the will of the Lord. Другой момент. Никогда не забывайте, что без воли Господа ничего не происходит. Did I say that right? There's nothing that Yes. happens without the will of the Lord. Без воли Господа ничего не произойдет. Prabhupada said more than once, not a blade of grass moves but by the will of the Lord. Прабхупада неоднократно говорил, что без воли Господа даже травинка не шелохнется. In materially conditioned life, we're always calculating. В материально обусловленной жизни мы всегда что-то подсчитываем. This is good, this is bad. Вот это хорошо, вот это плохо. I like this, I don't like that. Это мне нравится, это не нравится. This is material consciousness. Но это материальное сознание. And it's based on the, how do you say, it's coming from the flickering mind. И оно приходит от постоянно мечущегося ума. But in, I think it was 1968, toward the end of Prabhupada's lecture on the disappearance anniversary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, По-моему, в 1969 году, ближе к концу лекции, которую Шрила Прабхупада прочел на день ухода Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Srila Prabhupada was talking about how people in materially conditioned life, they're always evaluating. This is auspicious, this is inauspicious, this is good, this is bad. на той лекции Шрила Прабхупада рассказывал о том, как в материальной жизни люди постоянно оценивают все. Это благоприятно, это неблагоприятно, это хорошо, это плохо. He said, you don't have to evaluate. Но он сказал, на самом деле нам не нужно ничего оценивать. He said, it's all inauspicious. Здесь все неблагоприятно. It's all bad. Everything in the material world is bad. Здесь все плохо. В материальном мире все плохо. That simplifies matters. И это делает все гораздо проще. Our problem in materially conditioned life is that we're not only hoping that things will go nicely today, we're expecting that things will go nicely today. В материально обусловленной жизни наша главная проблема в том, что мало того, что мы надеемся, что сегодня все пройдет гладко и хорошо, мы уверены в том, что сегодня все пройдет хорошо и гладко. Well, good luck with that. Удачи. Because it's the material world. Это материальный мир. And sometimes it will go nicely, so-called nicely, and sometimes it will go so-called badly. Да, порой дела проходят хорошо. Так называемое благоприятно, все вроде как благоприятно. Но порой все идет наперекосяк. There always have to be these two things. We have to experience both. В материальном мире всегда будет и то, и другое. Нам придется испытать и благоприятное стечение обстоятельств, и неблагоприятное. How's it go? Талабьяте. No. Talabhyate yad brahma tamaparyata. Nalabhyate dukhavadanyata sukham. Kalena sarvatra gabira ranhasam. That rather a devotee just engages himself in seeking the absolute truth. Но преданный не заботится этими вещами. Он лишь занят поиском абсолютной истины. And these things, happiness and distress, they come of their own accord, no matter what you do. Счастье и страдания приходят сами по себе, что бы вы ни делали. So-called happiness comes, so-called misery comes. Так называемое счастье обязательно придет. И так называемые страдания обязательно придут. C'est la vie. Такова жизнь. But the devotee always remains steady in chanting Hare Krishna, and doing his devotional service. Преданный всегда остается стабильным в повторении Харе Кришна и в исполнении своего преданного служения. We cannot control the things that happen to us. Мы не можем контролировать то, что происходит с нами. What we can and must control is how we react. Но мы можем и мы должны контролировать то, как мы реагируем на происходящие с нами события. And oftentimes the way we react exacerbates the original problem or negative stimulus. И очень часто то, как мы реагируем
на какую-то ситуацию, лишь ухудшает положение дел, лишь усугубляет изначальный стимул, который вызвал наш гнев. So we need to keep ourselves always in the mode of goodness so we don't react in the mode of passion. Так что мы должны всегда поддерживать себя в качестве благости, чтобы не реагировали на ситуации из качества страсти. Does that help? Yes, thank you. Anything else? Valery Prabhu has 2 questions in the chat. Okay. The king of anger, controlling anger means not showing our emotions outside, means restraining, right? Контроль гнева значит не выплеснуть эмоции вовне, сдержаться, так? Yes, that's one way to understand controlling anger. Да, это одно из пониманий, что означает контролировать гнев. But even better is not to allow yourself to get angry in the first place. Но лучше изначально, прежде всего, не позволять себе гневаться. Because what do we have to get angry about? Потому что о чем нам вообще гневаться? Everything's arranged by Krishna. Ведь все же организовано Кришной. So if we're getting angry about something that happens to us or something that someone does or says to us, Так что если мы гневаемся на что-то, что с нами происходит, или на что-то, что нам сказали, или нам сделали, in effect, we're getting angry at Krishna. то, по сути, мы злимся на Кришну. So you don't want to be angry at Krishna, right? Вы же не хотите злиться на Кришну, не так ли? Because everything that happens is by his direction. Ведь все, что происходит, происходит под его руководством. Every individual, every circumstance, these are all just Krishna's instruments. Любые личности, любые обстоятельства — это лишь инструменты Кришны. Like when, let's say, one man shoots another man. Например, один мужчина застрелил другого. The family won't be angry at the gun. Семья убитого не будет злиться на пистолет. They'll be angry at the person who shot the gun. Они будут злиться на того, кто стрелял из пистолета. So in the same way, if you're angry at some individual or circumstance in your life, essentially you're saying you're angry at Krishna. Точно так же, если вы гневаетесь на какую-то личность или на какие-то обстоятельства в вашей жизни, то, по сути, вы гневаетесь на Кришну. We don't want to be angry at Krishna. Мы же не хотим гневаться на Кришну. Okay, what's his next question? The second question is, the anger arises when somebody doesn't let me enjoy, or is there some other reason for the appearance of anger? Гнев возникает, когда кто-то мешает мне наслаждаться. Или есть другая причина возникновения гнева? Yes, the anger may be, how do you say, maybe an aspect of devotional service. Но гнев может быть также аспектом преданного служения. But we have to be careful with that. Но даже в этом случае необходимо быть осторожным. Not how do you say, rationalizing our passionate, angry reactions, saying that it's in the service of the Lord. Не нужно пытаться как-то оправдать, рационализировать наше гневное поведение, нашу гневную реакцию на события служением Господу. The problem, one of the problems with anger is that it once you unleash it, it's very hard to stop it or to bring it back. Одна из проблем гнева в том, что когда мы спустим его с поводка, его становится очень сложно остановить или контролировать. Who was it that set the Brahmastra and couldn't bring it back? Ашватхама. Ashvatthama. Как Ашватхама, который отпустил Брамастру и уже не смог вернуть ее обратно. He had no problem sending the weapon, but he didn't know how to retract it. У него не было проблем произвести это оружие, но он не знал, как его вернуть обратно. So we don't have any problem getting angry.
И у нас нет трудностей с тем, чтобы разозлиться. but then it tends to continue. Но проблема в том, что это склонно продолжаться и развиваться. Like when Dhruva Maharaj was avenging the killing of his brother Uttama, Когда Друва Махарадж мстил за убийство брата Уттамы, as I recall, there was only one yaksha who was responsible for the killing. сколько я помню, в убийстве был виноват лишь один якша. Dhruva Maharaj wanted to avenge his brother's death, Но Друва Махарадж хотел отомстить за смерть брата. so he went after the yakshas. И он начал убивать всех якшей. But he got so carried away that he ended up killing 14,000 of them. И он настолько увлекся, что убил 14 тысяч. So Prabhupada explains in the purport that this is the problem with anger, is that he says the eyes, mind, and chest become agitated. И в одном из комментариев Шилпрапада объясняет, что именно в этом стоит проблема гнева, что глаза, ум и грудь начинают волноваться, то есть они становятся неспокойны. And once you unleash it, it's very difficult to retract it. И когда мы выпустили гнев, его очень сложно вернуть назад. It's kind of like driving a car down a hill, down a steep hill, and your brakes fail. Это подобно тому, как вы едете на машине с холма, и у вас сломались тормоза. On the other hand, there are instances when anger is being used in the Lord's service. Но с другой стороны, есть и такие случаи, когда гнев использован в преданном служении Господу. For instance, when Hanuman burned down Sri Lanka, he was angry. Например, когда Хануман спалил Шри-Ланку, он был в гневе. And also, in the Bhagavad Gita, Krishna is ridiculing Arjuna. А также в Бхагавад-гите Кришна специально высмеивает Арджуну. He says, people will always speak of your infamy. Он говорит, люди всегда будут говорить о твоем бесчестии. In a few verses, he ridicules Arjuna, saying he's just like a eunuch. В nескольких стихах он даже называет Арджуну евнухом практически. He's not a real man. He has no potency, etc. Что он не настоящий мужчина, что у него нет силы никакой. So Prabhupada explains that Krishna was trying to get Arjuna angry. Прабхупада объясняет, что Кришна старался разозлить Арджуну. Because if one is not angry, he won't fight. Потому что если человек не разозлился, он не будет сражаться. He also said that we should be angry at the, the bogus leaders, the scientists and the Mayavadis who are misleading people. Также он говорит, что мы должны быть злы на недостойных лидеров, на ученых и майявади, которые ведут людей не туда. But we don't engage our anger by going and burning down their houses or something. Но не нужно проявлять свой гнев, там сжигать чьи-то дома или что-то такое. Or shooting them or anything like that. Или в кого-то стрелять, или какие-то подобные действия совершать. We engage our anger by spreading Krishna consciousness. Мы задействуем свой гнев тем, что распространяем сознание Кришны. Distributing Srila Prabhupada's books and the holy names. Тем, что мы распространяем книги Шрила Прабхупады и святые имена. Because that will defeat these rascals at whom we're angry. Потому что тем самым мы победим тех негодяев, на которых мы гневаемся. We should be angry at them. Мы должны на них гневаться. But if we encounter them, we don't display that anger. Но когда мы встречаемся с ними, мы не должны проявлять этот гнев. Usually we don't. Обычно мы не проявляем его. Sometimes you're in a situation in which you have to chastise somebody.
Иногда мы оказываемся в такой ситуации, где нам необходимо кого-то наказать или поругать. who's speaking bogus philosophy or something like that. Например, если человек проповедует какую-то дурацкую философию или что-то такое. That's in the service of the Lord. И это будет служением Господа. But again, you have to be careful with that. Но опять же, всегда нужно быть осторожным в таких ситуациях. Don't use it just as a rationalization for your passion. Не нужно этим пользоваться как оправданием своей страсти. There was one instance that I've told many times Был один случай, который я много раз рассказывал. when Srila Prabhupada, well, there were many instances actually when Srila Prabhupada got angry with his disciples. На самом деле, Шрила Прабхупада неоднократно гневался на своих учеников. In one instance in particular, Srila Prabhupada was chastising a devotee who had neglected his duty. В одном таком случае Шрила Прабхупада начал ругать одного преданного, который не справился со своими обязанностями. Он пренебрег своими обязанностями. He was angry. He was really heavy. Шрила Прабхупада очень серьезно его критиковал, он очень гневался. And the servant was nearby watching. И при этом присутствовал слуга Шрила Прабхупады, он наблюдал за всем этим. And even though Prabhupada's anger was not directed at the servant was terrified. Даже несмотря на то, что гнев Прабхупады не был направлен на слугу, слуга был просто в ужасе. But then he noticed that then Prabhupada dismissed the young man whom he was chastising. Затем Прабхупада отпустил того молодого человека, которого ругал. And then he very calmly went back to his work at his desk. И совершенно спокойно продолжил работать за своим столом. So the servant could understand from that Prabhupada's anger was not motivated by the mode of passion. И слуга мог понять по этому поведению, что гнев Шрилы Прабхупады не был продиктован качеством страсти. That Srila Prabhupada was always in complete control of his senses. Что Шрила Прабхупада все время полностью контролировал свои чувства. But the servant asked Srila Prabhupada. И слуга затем спросил Шрилу Прабхупаду: Srila Prabhupada, what should we think when we see that you get angry? Шрила Прабхупада, что мы должны думать, когда видим, что вы гневаетесь? He said, you should think, just see how much my spiritual master loves me. И Шрила Прабхупада увидел, нужно думать так. Представляете, как сильно меня любит духовный учитель? Because he's taking the time and trouble to correct me. Он тратит свое время и силы, чтобы меня поправить. And then Srila Prabhupada said, there's so many people loitering in the street. Далее Шрила Прабхупада сказал: по улицам бродят так много людей, And nobody cares for them. и до них никому нет дела. So that's another way that anger may be properly engaged. Это еще один способ правильно задействовать гнев. And there are instances when Srila Prabhupada would chastise very heavily some guest or some, yeah. Также бывали случаи, когда Шрила Прабхупада очень серьезно ругал какого-то гостя, например. Or even somebody at a public program. Или кого-то из присутствующих на публичной программе. It was rare, but it did happen. Это было редко, но такое происходило. Once there was a young man at the end of Srila Prabhupada's lecture, he was really impressed. Однажды в конце одной из лекций Шрилы Прабхупады один молодой человек очень впечатлился. And he raised his hand at the end of the lecture. Он поднял руку после лекции. And he commented, he said, this is really good, this chanting of Hare Krishna, then we can all become peaceful and we won't get angry. Он сказал: это так здорово повторять Харе Кришна. Благодаря этому все мы станем спокойными и не будем гневаться. So Srila Prabhupada responded, И Шрила Прабхупада ответил ему: what's wrong with anger? а чего плохого в гневе? So it's like everything else. Anger is like everything else. It can be improperly used or properly used. Гнев — это то же самое, как все остальное. Его можно
использовать его правильно, либо неправильно. Okay, we'll stop here. May I share a little point? Okay. Sometimes anger is necessary for us to understand something. For example, when my wife tries to correct me dispassionately, just tells me what I'm doing wrong, I may disregard it and say, okay, maybe next time I'll do it better. But when she gets angry at me and really heavily chastises me, I have no other way than to correct myself. Порой гнев бывает очень полезен, потому что когда моя супруга, например, пытается меня поправить и спокойно мне что-то говорит, что я делаю не так, я могу сказать, ну хорошо, да, все в порядке, потом как-нибудь исправлюсь. Но когда начинает гневаться, то у меня уже не остается выбора, кроме как тут же исправиться. Some years ago, I was working with a devotee, in an office environment. Несколько лет назад я работал с одним преданным. У нас был один кабинет. And he had often spoken to me about one particular ISKCON leader with whom he was, frequently in communication and whom he really respected. И он частенько рассказывал мне об одном лидере ИСККОН, с которым он часто общался и которого он очень уважал. But one morning when he came to do his service, he was really, this devotee was really upset. Но однажды утром этот преданный пришел выполнять свое служение, и он был очень расстроен. I said, what's wrong? What's going on? Я спросил, что с вами не так, что произошло? So he said that this leader, he named the leader, he said he got angry at me. Он сказал, этот лидер, тот самый, которого он так сильно хвалил в прошлом, он на меня разозлился. He shouldn't do that. Он же не имеет права так делать. He's a leader. Он же лидер. He needs to be more self-controlled. Он должен контролировать свои чувства. I said, well, you've known this leader for several years, right? I mean, you have a close relationship with him, right? Но вы же знаете этого лидера уже несколько лет, ответил я. У вас же с ним довольно близкие взаимоотношения, не так ли? He said, yes. Он сказал, ну да. So I said, has he ever gotten angry at you before? Я сказал, а раньше он на вас злился? He said, no, never. Он ответил, нет, раньше такого никогда не было. So I said, so what did you do to stimulate his anger? И я сказал, а что вы такого сделали, что вызвало его гнев? So that made him think a little bit. И на этом он задумался. If somebody's angry at me, there's a really, really good possibility it's my fault. Если кто-то на меня гневается, то очень и очень велика вероятность того, что в этом я сам виноват. But if I get unnecessarily angry at someone else, Но если я на кого-то гневаюсь без необходимости, that's also my fault. это тоже моя вина. But yes, sometimes for teaching, for training, anger, like anything else, needs to be employed. Да, иногда для того, чтобы научить кого-то чему-то, для того, чтобы человек получил знания, необходимо применять и гнев тоже, как и остальные методы. Okay, it's getting late. We'll stop here. Уже довольно поздно, надо заканчивать. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Swami ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Чай.